Bila shaka ni mahojiano na mazungumzo kuntu ndani ya studio zetu asubuhi ya leo. Tuko naye Mheshimiwa Vita Salasya ambaye ni mbunge wa Mumias Mashariki. Karibu sana Mheshimiwa Vita Salasya ndani ya studio zetu za radio Zaidi ya Radio. Karibu sana. Asante sana. Vizuri sana kukuona. Yes, mimi niko salama. Nimekuja kuchelewa kidogo. Lakini on time. Lakini on time. Tutajadili tu mawili matatu. Asante sana. Karibu sana Mheshimiwa Salasya. Kwanza kabisa congratulations kwa kuweza kuchaguliwa na wananchi wa Mumias Mashariki. Asante. So ni mwaka mmoja hivi sasa kutoka ukae katika bunge la kitaifa. Yes. Najua kuna mengi ambayo umefanya. Tunataka kuyasikia. Yes. Ama walitumbukiza kura mahali sipo. Hapana, nimefanya kazi mzuri. I think because I remember my first priority ilikuwa mambo ya education. Na upande wa education unajua shida after the collapse ya Mumias, focus ilikuwa ni kuona how can we be able kuangalia watoto kusoma imekuwa ni challenge sana. So nilisema kwamba sitaki kuona mtoto yote ambaye anafukuzwa kwa shule because of lack of school fees. Okay. So ndio nilienda nikachukua the first priority, nikasema all the day schools zote, wanafunzi wote wa day school wenye wali apply bursary wapate, and I was giving each 5,000. So if they're paying like 9,000 ama 8,000 na nakupatia 5,000, that one means that ile yenye imebaki kidogo unaweza malizia. Au ni wa day school? Au ni wa day school. Then hiyo hundi ilikuwa ya pesa ngapi? Yote nilipatia karibu 50 million because wa boarding day school kwa kama watoto karibu 7. And then now 5,500. Yes. Then tukakuwa na hao wengine wa day school karibu 2,000. Wa boarding sasa. Hao walikuwa wanapata shilingi 6,600. National schools walikuwa wanapata 7,700. Then kapatia colleges 7,700. University 8,800. Na pia nilichukua watoto wenye walimaliza form 4 wote kwa constitution kawapeleka kwa TTI. Na nimelipa huko pesa. So hiyo nimeipatia kipaumbele. I think it is one of my key project agenda. And then number 2, pia mambo ya sports. Tulikuwa na sports kubwa sana last in December, ambayo ilifanya vijana wakasikia vizuri. Yes. So it was a very big plus for me. And I think we are going to have the second edition ya hii December. Tunaanza mwezi wa October, September hapo, alafu finali itakuwa tarehe 1. Okay. Then hiyo tumemaliza, tumeanza kujenga zile kila renovations. Nataka kuona every primary school iko na ceiling board, iko na tiles na tarazo, na iko na electricity ndani ya class. So primary schools ili ya kwamba watoto wetu wakae kwa shule mzuri. Okay. Na pia chores because every time tulikuwa tunatumia pesa, tunatumia like every time tunatumia it's called tuna spend like unajenga choo inamaliza 3 years ina sink. So I decided that now I want to kujenga kitu inakuwa lasting solution. Tunajenga septic, tunajenga from down, tunaweka milango 8 ama 10 na tunaweka tiles ndani, tunaweka urinary because watoto wanaenda huko kwa msitu huko. So there are many things that we are trying to do, and so far we have done almost like around 13 schools. We are also going to start another one. So we want to make sure that all the primary schools ziko na hizo alafu tunaweka roof mpya pia kwa primary schools. Mambo ya mabarabara kwa mashule pia hiyo nimeangazia kisawasawa. Na pia mambo ya vijana, job creation opportunities kwa vijana pia tumejaribu kuona venye tunafanya. Kwa katika upande wa job creation umefanya nini exactly? So upande wa job creation kama hizo toilets ambazo zipo, nakuja kama kwa groups za vijana wanafanya. So that one we give to the youth. Okay. Youth groups. Then tuna about pia job creation, tumeanzisha maneno ya mambo ya uwezo fund tunapatiana. Tunafanya hii maneno ya ukiangalia tunakuja kama vijana, tumeleta kitu ya inaitwa digital, yani kufunza vijana online writing whatever. So we started it last, but we have had a challenge ilikuwa ni upande wa hatukuwa na lab. Unajua vijana wengi hawana laptops, computer and all that. So we are coming up with a resource center ambayo itakuja kusaidia, tutakuja ikuwe inasaidia vijana so that wakuwe na mahali pa kufanya na kuwe trained. So we are doing that. Okay. Yes. Na baada ya hii miaka 5 tunaona hii constituency yako ya Mumias itakuwa wapi Mheshimiwa Salasya?
First of all, after 5 years, Yes. where I'm focusing on is that nataka nione Mumias ambayo watu wamesoma, because nimeambia hata wale watu wa vijana wa bodaboda, I don't want to see kama wewe ni bodaboda tena unakaa pale ati wewe ni bodaboda tu, yani ukimaliza form 4 unaingia kwa bodaboda. Hata ukiwa kama umeanza bodaboda, mimi nataka ni kusupport uingie shule, yani vijana wakuwe na skills, sio tu that for example ukimaliza shule ukimaliza nini unaingia pale. So my priority ni mambo ya education, na pia kuona vijana mambo ya kibiashara, na pia kufaitia economy yetu ya Mumias ambayo I've done so good in terms of kusukuma maneno ambayo nafaa isukumwe. Okay. Yes. Na tukiwa tunazungumzia kuhusiana na economy ya Mumias, tutaangalia pia katika kiwanda cha sukari cha Mumias, na ni jambo ambalo umeligusia. Wacha tusikie kauli yako kwanza kabla ya kusikia yale ambayo utakuwa unajibu kuhusiana na kiwanda cha Mumias. The problems that we are facing today about mambo ya Mumias ni because of the privatization that took place after ule Bukatet alienda. Na hiyo nikaleta watu wetu, hawa farmers ambao wako hapa, they have suffered injustice. Because number one, wale mabrokers, cartels, walitengeneza pesa mingi kupitia kuuza shares zao. Wengi walikuwa wanauza share kama walikuwa wanachukua kama ni papers, but millions of shillings hata shares zilikuwa zinauzwa katika kutoka kwa manyumba zao. And that's why the moment ulisema Nzoia isiende privatization ile Moroni, I see hope for them, and in fact it's going to work for them. But the problem of Mumias Sugar, ilifanywa privatization without public participation. And that's why, President, I don't want many people, huyu governor amekudanganya. Okay. Governor amedanganya. So what is the status, Mheshimiwa Peter Salasya? First, kwanza, first of all, hii issue ya Mumias, watu wengi wameikulia sana. Watu wengi wameikulia hii story ya Mumias mbaya sana. And many people have not understood the problems of Mumias Sugar. Even the media doesn't understand much about this issue of Mumias Sugar. But you understand it better. I understand it very much. Let's hear better. it from you, Basi. Yes. Number one, I'm a member of parliament. That is number one. Number two, I'm also a member of agriculture committee. Kwa hivyo inahusiana na mambo ya Mumias moja kwa moja. Yes. Hii kamiti yako. So, and then tulikuja tukakuwa na ile report ambayo ilikuwa inaongelea about the waiving of the debts ya makampuni. Tulikuwa na makampuni ngapi? 5. Sindio? Ambayo waliwaive their debts. Na these one are government owned parastatals companies. Na hii ilikuwa Miwani, Moroni, Chemelil, Sony and Zoya Sugar. So Mumias was never part of it. Okay. So una realize that wakati some other politicians wanakuja pale wanaanza kusema Mumias imewevia debts, mimi najiuliza hii imekuwa wapi? Kwanza hata ile siku ambayo hii ilikuwa inasomwa, mimi nilikuwa bunge. Tulitoka kwa bunge hiyo siku saa 3 ya usiku. So which means that I have the information about it. So people, they want to make this thing look like it's a government owned parastatal. But it's something that was privatized long time ago. Okay. Kwa sababu iliprivatiziwa 2002. Na hiyo inamaanisha kwamba sasa government will lose their shares. So now it is in the hands of the private. That's why wakati ilienda through receivership, and I was among the people ambao walipush hii kampuni ende through receivership. Kwa sababu wale directors hakutaka kutoka pale Mumias. Okay. They wanted kutumia hiyo opportunity na kuswindle pesa from the government, na watumia hiyo pesa kufanya kazi. Kwa sababu wanakuja wanaleta hii alafu wanachukua. So that's why now I saw that there's no need of us having mambo ya hii kampuni hii endelee kuwa na hawa watu, kwa sababu watu ambao waliua hii kampuni ilikuwa ni management because of the poor decision making. So mimi nikasema iende through receivership. That was around 2019. Okay. Na ikishaenda through receivership, our directors wote wataondolewa. Our old management yote itaondolewa. And that is what happened when KCB took over. Okay. As the receiver. Na wakati KCB ilikuja pia politician, they wanted to
take advantage, waanze kusumbua, wakaanza maandamano nini. But mimi I stood because I knew it's only through receivership ambayo tutapata hiyo kampuni ianze kufanya, because once this company is in the private hands, hii kampuni itafanya kazi without interfering, without no political interference. Okay. That's why una find like most of the companies ambazo they are privately owned, they are doing very much better. But any company ambayo inafanya kuwa owned by the public, it fails to perform. So that's why tulikuja pale, ikaenda venye ilienda through receivership, tukakuwa na ule receiver kajaribu kuwork on it, but unajua because of unhealthy competition in the industry, ainge mruhusu afanye. Because I remember tulianza kufanya, hatukuwa na capacity ya kuanza kufanya sugar production. Okay. So we had only started na mambo ya ethanol plant. So kwa hii ethanol plant unahitaji molasses, unahitaji bagazi. So wakati tulienda huko huyo wa West Kenya, nikaandika hata barua, nikapeleka huko atusaidia, tulikuwa natuuzia molasses. Alikataa completely kutuuzia molasses. Alisema afadhali hata auze, lakini hawezi uzia mumia sugar. So there is no sisterhood support for in the industry. Okay. And that's why the sugar industry today inaumia. Okay. Unaelewa? So wakati ilijaribu hivyo, kesi zikaanza. So kesi zikaanza, tukakuja sasa tukasema tuweke hii kampuni iende through what you call tupate an investor. Akuje afanye kazi. Okay. So wakati tulikuja waka advertise, kampuni zikaleta. But now KCB was so good, and I support KCB because ilisema we didn't want to have what you call the briefcase investor. So briefcase investor, wakasema ukiwa investor, walikuwa wanataka ikuwe open, ya kwamba it's an open thing. Ikuwe open thing, na ilikuwa open. Okay. So wakasema kama wewe ni investor unaweka pale 500 million. So hii 500 million kama inaitwa kitu kinaitwa bid bond. So kuona that if you don't perform, hiyo pesa itapotea. Right. So that's how ndio tulikokuja, wakapata mtu anaitwa Sarai, ndiye akakuja pale. Okay. So he has been doing some work, good job. But now wakaanza na cases. That's why umesikia nikisema shida ya Mumias sisi ni mambo ya cases every time. Ndio unapata ya kwamba that every time tukianza progress, case court orders zinakuja. So we have had people ambao wamekuwa kitumia court to buy courts, by the way. Okay. So that to stop the Mumias sugar from running. So that's why it's easy. And I want to thank President so much for coming out loudly and clear and telling that wewe kama sasa, because you see there comes a time as a country we have to unite and fight corruption, because the corruption is the one that has been killing this country. But you just said Rai alikuwa anafanya kazi nzuri. Not Sarai. So Sarai. Because sasa huyu anafanya kazi na huyu anatumia sasa court, because anatumia courts. Alright. Anatumia watu wanasema ati anaweka pale cases. Okay. Kwa court. Sasa wakati anaanza wanaleta court orders. Simama kazi. Kazi inasimama. So wakati hakuna production kabisa ambayo inafanyika. Hakuna production, lakini unaona venye imekuwa tani ya mio, unajua wakati huyu kupata permit before miasi yanze ilikuwa shida. It was kupata permit unalipia, unahonga mtu ndio upate. Hiyo ni number 1. Number 2, lazima pia bei ilikuwa 3,500 per ton. Saa hii ton Mumias venye ilikuja kaleta competition, ton ilikuwa inaenda shilingi 5,500. So and kupata tena unalipo within 7 days. So hiyo it was a very big plus to the farmers. Yes. And that's why sisi tumekuwa tukisema kama ni investor sisi tuko naye. Aendelee kufanya kazi. Lakini sasa huyu na mambo ya cases. And that's why leo tumekuja tukakuwa na kitu inaitwa AFA. Inaitwa Agricultural Food Authority. So with this Agricultural Food Authority ni ya kwamba they regulate, walisimamisha. Mimi nikasema sasa sitatetea hao sugar factories kwa sababu wamesimamisha Mumias. Sasa pia wacha wanini, lakini sasa venye cases zimetoka, nataka niombe AFA wanaweza fungua kampuni zianze kuziaga sukari, vijana wetu wapate kazi. Mambo miwa sasa iko
Sasa mi naomba hivyo. So na unaungana na kauli ya rais kabisa. Naungana na kauli ya rais. By the way, let me tell you, if there is something that we can do, okay, we can differ with the president on various grounds, but there are some grounds that we have to unite for the sake of this country. And number one is to fight the corruption. Na mambo ya kuwe matatu. Because now, if you have bought justice in the court, what else do you want us to do for you? Sasa, sinikuambia wewe, suachilie Mumias ifanye. How? The people's interest must come first before the interest of one person. All right. Unaelewa? Yani wewe ufanye mamilioni ya watu waumie, na wewe because of just one person, because unataka kutumia your constitutional right just to, because hii sheria inatengenezewa mwananchi. Okay. So sheria sheria inatengenezewa mwananchi, and hiyo sheria haifai hata kidogo kutumika kuwanyanyasa huyo mwananchi ambaye hiyo sheria inafaa kulinda. That's why we supported his idea that they only do three things, because if that is the language that these cartels understand, so be it. Okay. And including kwenda mbinguni. Okay. The life is sacred. Okay. But now, if it means, because if you find like those countries that have done much better, like China, they are doing because of fight of the corruption. Okay, wewe fanya biashara yako, pata profit, enda zako. Lakini if there is something that you see inaweza benefit the millions of people, thousands of people, na wewe hata wewe kama ni mtu hawezi kuwa na aibu. And that's why I was coming out completely open, Lambia, wewe koti. You don't have even, because we have been crying to the Martha Koome, the Chief Justice, to come and intervene in this matter. He has failed. We have been praying, asking a Judicial Service Commission to come and investigate these people. They keep on admit cases. Hata without sema, mtu anaamka tu leo, anasema mimi ni creditor. Anaenda kotini. Tena wana admit ye. Alafu unajua something so funny is that, imagine, wanaweka kesi na wanaweka mwezi wa 10 huko. Asa angalia kama hii kampuni walifunga sijui mwezi wa 4 ama sijui mwezi wa June huko. Sijui mwezi wa ngapi early this year. Kampuni ya Mumias. Lakini tukienda supermarket bado tunapata kuna mambo ya supermarket. I can tell you for sure that there are people who want to use this thing ya mambo ya packaging, kwa sababu hii kampuni ilikuwa imepatiana only 3 Naivas, Walmart, na Quickmart. Okay. Those were the main shops. All right. Ambazo the retail zao wale ndio wanauza sukari ya Mumias. All right. Yeah, hizo. Okay. So wewe ukipata na hiyo ilikuwa hiyo time ilikuwa ina operate. So we believe by now sukari kwa imeshaisha kama alikuwa amechukua. And if you have it, then you should bring to us and tell us that, hey guy, tumeona sukari fulani. But now these guys, what they've been doing is that they wanataka kutumia jina ya Mumias, waiharibu that huyu mtu afanyi kazi, ana import what? Anaimport sukari. Sugar. Look at this matter. Juzi tulikuwa na mambo ya governor anasema huyu investors sijui alishindwa kufanya kuanzisha mtambo ya ethanol. Mark you, even the president anajua that mtu ambaye alikataa ku hand over hii property ilikuwa ni mtu anaitwa wa West Kenya, ambaye alikataa ku hand over hii mtambo ya ethanol plant to the investor. Okay. So that ikuwe inatoa ethanol, because hiyo ni kazi. Inatoa cogeneration, hiyo ya stima inafanya, so that at the end of the day tutakuwa na many job creation. And I want to expect after there was withdrawal of those cases, we want to see that Mumias Sugar is now becomes 100%. Ile molasses ambayo imekuwa ikienda to the west, hiyo molasses itaanza kufanya ethanol production, job creation itengenezewe pale, ile hata ile ya cogeneration ya stima ianze, electricity ianze, so that at the end of the day we want to see the giant Mumias Sugar coming up openly, strongly. Tuangalie employment ya watu wangapi hivi? Because ukiangalia kama for example
partially like right now as we speak wanafanya nuclear plantation. Yeah. So which is they are doing so well and it has created job opportunity to many youth and many women. Okay. They are there working. We are talking of 3,000 job opportunities plus the ethanol. If we come to around 4,000 jobs, those will be now what you call the direct job opportunities. And then we also have what you call the indirect ones. Indirect ones kama zile za sasa kama wewe kuwa ni farmer, wakati unakata miwa, si utahitaji wale wa kukata. Wewe wakati unapanda miwa, unaona miwa yako itauzwa, si kuna ule wa kupalilia, hiyo ni kazi. Kuna wale wenye loaders watakuwa wanapata kazi. Kuna farmers tu pesa kwa circulation. So it comes with a lot of advantages. Okay. So that's why we are supporting now the sentiments of the president, and we want to unite as a country, as a nation, to fight corruption and fight those cartels. And the cartels are the ones by the way, if you hear, and in fact also the president should come out openly, clearly, and also bring order in the sector ya sukari yote tunamaliza. Okay. Hata leo venye tunaongea hivi, today I'm traveling to Kisumu. We are meeting there with all because I'm in the committee of agriculture. So committee agriculture, committee finance, we are meeting in Kisumu to meet with the stakeholders in the sugar industry. Tunakutana na all sugar factories, manufacturers association wa sukari, tunakutana na all the cooperatives wa sukari, tunakutana na all farmers wa sukari. We want to look at the commercialization of sugar industry. Okay. How can we revitalize mambo ya sukari? Alright. So hiyo tunafanya for the whole week. So kuna matumaini ya kwamba finally kutakuwa na afueni kwa wakulima wale ambao wameathirika kwa sababu ya hizi vuta ni kuvute zote. Yes, we are going to have a solution for the sugar industry. By when? Because number one, we have a bill that is in the parliament. We are almost at the third reading, ambayo imeongelea mambo ya how to create, like sahi sugar industry is the only sector ambayo haina what you call the regulations. It has no act. Okay. It's just like anyone anaweza amuka leo aseme nataka gunia tani fulani za miwa zikuje hapa. So that is number one that we are having. So we are having a sugar bill that is coming, is going to have an act. Na sugar itajisimamia yenyewe. Itakuwa na kitu inaitwa sugar board. Sugar board itakuwa ina regulate mambo ya sukari, kupatiana license kuregulate mambo ya sugar importation and all that. Then tutakuwa na ile kitu inaitwa Kesra Sugar Institute, ambayo itakuwa because unapata mbegu ambayo tunatumia saa hii ni mbegu ya kitambo, ile ya 1979. So we are coming up with an institute ambayo itakuwa inashughulikia mambo ya bring new variety ya cane development. Then pia tutakuwa tunaleta kitu inaitwa sugar levy. Hii sugar levy, any sukari ambayo imetengenezewa hapa ama imetoa huko, tutakuwa nakuja na 4% ya hiyo sukari. Tuseme kama ni sukari imeimportiwa ya pesa fulani, na hiyo pesa inakuja directly, 45% itakuwa inakuja kwa mkulima wa sukari. So for the cane development. Alright. So hiyo tukishamaliza pia tutakuwa na inspectorate, mambo ya kutengeneza. Unajua sasa pia shida ambayo tumekuwa nayo ni maneno ya unhealthy competition. So we have brought what we call competition. Tumeileta kitu inaitwa because tulikuwa tunataka leta kitu inaitwa zoning. But because ya zoning ingeenda kotini ikuwe rejected. So every miller atakuwa na contract na farmers wake. Na farmer pia wewe utakuwa legend na kwa your miller. Lakini tutakuwa pia na condition. Wewe kama wewe umekuwa contracted na kusupply miwa kwa huyu miller, na asipokata miwa yako within a specified period of time, he will have to pay you interest, ama utaenda kuuza hiyo miwa kwa another mila. Lakini wewe kama ni mila unaenda kukata miwa ya mila mwingine without period ambayo yenye kwa contract haijamachua, then the mila utapigwa penalty, utalipa. There is some things you have put in place. So you ita control unhealthy competition. Anaona zimesalia dakika 6 tu hapa kabla ya kugonga mwendo wa saa 3. Umesema utakuwa naenda Kisumu, Mheshimiwa Peter Salasya, lakini lazima tugusie pia mawili matatu wakati ambapo tunamalizia mazungumzo ya leo.
President, wewe ni mtu ambaye uko very wise kabisa. Kuna huyo majority leader ambaye anaitwa Ichung'wah, yani ako sawa kabisa. Sasa wewe sasa uko top. Sasa na support mambo ya bipartisan. Unaonekana sana kusupport upande mwingine. Unavuka nini Mheshimiwa Salasya? No, first of all, let me tell you, many people are asking, wanauliza, Mheshimiwa umevuka mapana. Wacha nikuambie sahi. Yes. You have to read the moods of the country. Okay. At the mood of the country right now, iko kwa mood ya bipartisan. And that's why yesterday, nilitoa clip. Nikaambia Secretary General wa KOTU ya kwamba to be a bit slow. Yeah. Right now we are not talking about the politics here 2027. Okay. We are not talking about the past. If you keep on talking about the past, you lose irrelevant. And that's why even the president was losing irrelevant by every time talking about previous regime. Mambo ya handshake brothers, nini. But that's why you see, like right now, he's now changing the tune. He's now more of focusing on development and his agenda. Okay. Right? So that's why we told him that the president, our elder council, actually should respect Raila. Okay. Yeah, should respect Raila and allow this country to heal. Okay. Because everyone is trying to heal. It is painful to you have been campaigning and you don't get that thing. Maybe because of the reasons that and maybe Baba knows why he didn't manage to get it to get to the State House. So if he has accepted, he has said that he has sent his team led by the Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, led by the my party leader Eugene Wamalwa, the DAP party, Opiyo Wandayi, our majority leader, minority leader, and others. So if amewatuma huko wanaongea na pale wametuma kina Ichung'wah na pia hata Ichung'wah mwenyewe umeona siku hizi anaongea vizuri sana hata kwa bunge, you can feel like this now being a national leader. And that's why I congratulated president, nikamwambia president sahi majority leader ako sawa kabisa, and that is the country that we want to have. Not the country like, for example, like we are always, this is Azimio against Kenya Kwanza. We now have to speak as a country. When the president comes huko tunamwelcome. When Raila akikuja tunamwelcome. Alright. So mimi sijahama ati niko kwa Azimio, ati niko kwa nini. Mimi niko tu pale. Uko pale. Niko tu pale. Tukimalizia Mheshimiwa Salasya, you are very controversial Mheshimiwa Salasya. Yes. Kiangalia video zako mara black. Mara kuna shida na Babu Owino. Huyu mwingine alikuwa na unasema alimdanganya Steve Simple Boy na hakumsaidia. Very controversial mpaka umeushangaa. What sasa but listening to you today, you are very sober. No, ni kwa sababu hujaonja black. Unajua sasa unaona hata luku, unaona hata luku, unaona venye mengia nimeweka wafaa tai koti. Sasa unajua pale wajaja niwaambie, unajua me I don't pretend. Yani mimi nakuanga tu ule. Yani okay, I speak my mind, by the way. I'm just me. Hakunanga mtu mwingine. So ile inakuanga kama nataka kutoa ujumbe yenye ko controversial, mtu amenichokoza. Unajua huwezi ongea vitu zingine kama uko soba. Lazima upige kawisi kidogo. Sasa unaongea, ukiongea unasema leta mchezo hapa. Lakini I'm a very good person who has a very big heart for the people and for this country. We've seen that. But all in all, I want to thank the president. I want to thank his Right Honorable Raila Amolo Odinga for accepting and having a dialogue through bipartisan and structuring it through the parliament so that whatever they'll come can come to the parliament and be discussed. So and unite this country. We don't have any other Kenya. This is the only Kenya. This is the only Kenya. Mike, una swali labda kwa mheshimiwa tukimalizia. Swala la Luya Unity najua umelizungumzia, lakini is it possible ama it's an swala la Luya Unity wacha niwaambie. Mambo ya Luya Unity, if you are not uniting on the purpose of the development, let me tell you, one thing that ambayo imefanya sisi Waluya not unite is because wakati unaenda huko unapelekanga wewe na timu yako na tumbo yako, but the moment you start talking about
mambo ya unaona venye nilikuwa ile siku niliongea about mambo yenye watu wanataka kusikia. Yes. And everybody alisema yes, that is. Yes. Na kama hawa wataungana, mimi nitakuwa the Luya Kingpin. Okay. Na nitaunganisha watu. When do the next Luya Kingpin? Na utaunganisha. Mimi. Kila laheri. Mimi nitaunganisha, hasa wasipojipanga, mimi nitawapanga hapo mbele. Umesema wewe ni Azimio damu bado. Mimi bado ni Azimio. Kesho baba akisema maandamano utaenda. So you see, like right now, as I can tell you, let me tell you, sahi we are in the mood of bipartisan. Yes. Na mimi hakuna kitu muhimu yenye nafurahia. By the way, let me tell you, right now venye tu tangu tuachane mambo ya maandamano, okay, when the country settled, the country wakati ili settled, I'm able to do a lot of things in my constituency. Very true. And I can tell you, maybe mambo ambayo pia ilifanya baba because of the kind of mistreatment ambayo pia alikuwa nayo nini. So once we heal, this country will be okay. Very true. Tutaongea mambo ya siasa 2026. Tutaongea sasa, hiyo tutaongea. Hapo tutakama hata very soon mimi naenda kwa State House, naenda kwa baba. Na niko na freedom ya kwenda kila mahali nataka. Okay. Bas, members. Asante sana Mheshimiwa Vita Salasya. Maandamano alikuwa anakufunga. Maandamano alikuwa anatufunga. Asante, muda wetu umekwisha. Asante sana Mheshimiwa Vita Salasya, mbunge wa Mumias Mashariki. Thank you. We celebrate you so much Mheshimiwa. Na kazi nzuri ambayo unafanya. Keep doing that for your people. We are seeing what you're doing. Endelea hivyo hivyo Mheshimiwa Salasya. Asante. Tumpishe Mike Nyagolka atuletee habari za sasa.